Watu wangu, hope mko poa, hope mko fine. Thank you popote mlipo. And welcome yet again to another segment here of the Shujaaz Connect, the Linda Farm Edition. Hapa tu kwenye page yake DJB. Bila shaka ukiniona tunazungumza tu maswali za biashara. Every time ikifika hapa on a Wednesday from 8:30 p.m, we just have a conversation about business. How do we grow our profits? Tunajenga na kichapa haje, provided we are doing legal business. And that's conversation basically we're going to have this day. But leo to handle a very interesting topic. Today we're going to talk about tax. Tunataka kuzungumza tu masuala nzima ya ushuru. Do we understand tax? Do we even understand mali ichapa mali yenye tunatoa as tax inaenda? The conversation tunataka kwa nao hapa kwenye page yake DJB. Kama kawaida ni tu Captain Ashok, and I hope we're going to have great conversation na mafans wetu wote. Before we start hata hii conversation, niruhusu tu ni welcome mgeni wangu hapa siku ya leo, because the person I'm having on a panel ndio mwenyeji kabisa kwa masuala nzima za ushuru, masuala nzima za kutozana tax hapa. Yeye ndio gwiji, mimi sio gwiji, ndio maana nimemuinvite hapa aweze tu kutusaidia kuchambua hii topic nzima. But before even that, niruhusu tu nimkaribishe rasmi na nimpatie hii time aweze tu kujintroduce, labda tu aweze kutuambia naitwa nani na ametoka katika organization gani. Welcome to the show, bro. Thanks sana Ashok. Mimi naitwa Kigen Kiplimo na kwanga kwa organization inaitwa East African Tax and Governance Network. Tunaangalia stories za ushuru sana venye gava ina collect do, venye inatumia do na kabisa hivyo, na venye inasaidia wa Kenya kwenye inakosea na kwenye inafanya poa pia. Thanks sana Kiplimo kwa kuweza tu ku create time yako, ukamtuko hapa kwenye show tuweze tu kuchambua na history nzima ya tax, because najua mafans wengi wamekuwa kitoa tax lakini hawaelewi hata sababu ambao wanatoa na the reason mbona wanatoa that particular tax. But even before we start this conversation, nilikuwa kwenye street kuzungumza tu na mafans wa DJB kuhusu hili swala nzima ya tax, na before we start the conversation niruhusu tu ni play tune uweze tu kusikia mafans wa DJB walisema nini kuhusu story nzima ya tax. History ya tax kuna venye hata mimi mwenyewe sijashika vizuri. Tax ni ile unaona inaimposiwa on good, like sasa unasikia bei ya mafuta imepanda na ni government tu ina collect pesa ifanyie siasa, impose BBI, vitu kama hizo. Tax ni ile tuseme sukari sasa ilikuwa inauzwa 120 shillings per kg, unakaa unasikia sukari ndio hii imepanda inauzwa 150. Hapo kuna tax imewekwa hapo, hata acha VAT, acha hizi zingine zenye wanalipanga wakiimport. Sasa mimi naweza sema wanarika they are affecting them, because most of us we are low income earners. Hata hatuna pesa, ni kazi za kibarua, na unaenda kununua good unapata imepandishwa. Unalipwa pesa kidogo tax, unanyolewa ile pesa uko nayo hata iwezi kukusaidia. So naweza sema taxes zina affect youth negatively, especially in their operations. Ile pesa unalipa haiwezi kutimiza mahitaji yako yenye uko nayo. Na taxes works in this way. A good iko hapa inaanza kuongezewa price, hiyo ni tax, inaongezanishwa na tax ya another commodity, inasaidia what the government says is inasaidia in development or other project. Lakini mimi naweza sema taxes are not made for most of the common goods and the common mwananchi anaweza afford, because most of us youth we lay in that tuko hapo chini, hiyo kiwango ya chini, and what we get is from hand to mouth. So inafaa pia yaangalie watu wengine, as the government imposes tax on commodities, yaangalie venye wanarika wanaumia. Asante. Akibro So maybe tukienda kwa discussion ya pili ukiangalia saa hii maybe wanasema kuna venye like kila mtu wako huwa analipa tax. Na unapata saa nyingine maybe sisi ma youth unaweza nieleza kama unaelewa tax ni nini
na pia uweze kuniambia sisi kama mayouth kama huwa tunakuwa either affected positively ama negatively na hizi mambo ya tax, ama hizi tax na sisi huwa inatu affect aje? Ni kweli, lakini hapa kuhusu tax, okay, sasa mimi naweza nikaa tu, yani lazima yani kila mtu yani akuwe na job by the way ndio uweze sasa kulipa hii tax. Sasa zingine maana unalipa hata indirect, kazi sasa ndizo hizo hata hakuna, lakini unajipata tu yani ile tu unaridhika tu yani na chenye unafanya tu juu hakuna alternative nyingine unaweza patikana nayo. So maybe kulingana vile umesema kuna mayouth wanalipa tax indirect hiyo indirect ni gani? Maybe kama unaweza nielezea kwa mapana. Indirect sasa ni kama venye sasa wewe unaenda kununua yani kastaf kako, unaenda kununua yani hata tu useme tu kiberiti ama kitu yote tu yani ama hata kwa super ukienda tu yani unajipata tu yani wewe VAT yako inakato tu pale hivi, lakini hata wewe si ati ni venye uko na namna. Na so maoni yako inaweza kuwa gani maybe kwa gava upande wa kutax mayouth? Sasa kwa gava inafaa sasa hata iondoe sasa hiyo sasa tax juu sasa kama mtu hajaandikwa na gava by the way, hata si labda sasa gava hii sasa majob opportunity kama hujapata, sasa unaona sasa ni noma juu sasa man unataxiwa bana, man iko juu na si ati ni venye wewe uko na namna, man tuna strive tu. Wazi bro kabisa. Kiplimo, I think umeweza tu kusikia what my fans wanna feel outside there kuhusu hili swala nzima ya tax. And if you listen keenly to that particular conversation, itakuonyesha deep down that kuna some small concept about tax yenye we don't really get to understand venye zinafanya job. But let us start from a very basic point of conversation, because najua labda mtu anajiuliza what is even tax? Kuna watu wenye wanasikia this conversation labda mtu anajiuliza tunazungumzia even nini hiyo tukisema tax, tukisema watu wanalipa ushuru tunazungumzia nini? So let us start from a very basic conversation, bro. What is tax? So to begin with, wacha tuseme tax wanasemanga ni price enye mtu unalipa ndio uishi kwa society enye iko civilized, ndio uishi kwa society enye iko fiti. Ile bei yake ni tax. Sasa ni ile do utatoa. Society yenye iko fiti kiaje? Society yenye unapata kuna mabarabara fiti, enye hospitali ziko fiti, unapata machuo ziko fiti, watu hiyo wanapata education, yani education ya maana, education inawajenga. So ile do yenye utatoaga ndio uishi kwa society yenye iko fiti, hiyo ndio tax. Sasa hiyo ndio bei yake. Na najua utaniuliza ni aje saa zingine huku Kenya haitokei hivyo. Kama venye ule madam amemention pale mwanzo that unapata tunalipa tax. So sikia hata amesema hii kitu haielewi vizuri. Kwa sababu unapata wanalipa waki-expect development, lakini stories zingine zinaingilia katikati. So mimi nitasema hii kitu 90% ya the reason why hatu receive development venye inafana tunalipa taxes ni juu ya corruption. Si issue nyingine, hata ni juu ya corruption. Alafu na cheki huyo boys hapo wa pili amesema story ya mse kulipa tax na hata hauna job, na ako right mbaya sana. Unajua kuna types mbili za tax. Jusi tukibonganga story za tax justice, yani kukuwe na justice kwa pia kulipa tax, na vile tunaekewa matax kukuwe na justice pia hapo. Unajua justice tu si story za human rights, pia inaingia kwa story mingi pia hadi kwa tax. So hizi types mbili za tax, kuna moja inaitwa progressive taxes. Progressive yani from the word progress, yani kitu yenye itajenga watu. Na regressive taxes ni hiyo ya pili. Regressive yani ni kitu yenye inarudisha watu nyuma. So umesikia huyo boys ametoa example poa sana. Example ya kitu kama ukiingia super, si ndio? Ukiingia super na ubai kitu imekuwa VAT. So example moja ya easy regressive taxes tumesema kuna mbili, progressive na regressive. Progressive tumesema progress ile inajenga watu, regressive ni nyingine inarudisha nyuma watu. So example ya regressive ni kama VAT. Unacheki VAT ikiwekwa kwa product fulani, unajua hiyo kila mtu analipa juu VAT ni kila mtu analipa hii Kenya. Na unalipa kama uko na wera ama hauna wera, kama uko na busy yako ama we hauna busy. So hii unapata ukienda kubai kitu kwa duka yenye kuna VAT, hata kama we hauna job, ukienda kulipa kama kitu ni na imekuwa VAT ya 6 bob ndani, we umelipa tayari hiyo. Na sasa unapata hii kitu si fair.
Juu sasa mtu mwenye hata ana income atalipaje tena? Unacheki? Lakini sasa hiyo progressive tax zile inajenga wasee, inasema kwamba unapata kama wewe mshahara yako ni kama 10k, utatoa kama 2% ya hiyo tax. Haya, ukikuja kama mshahara yako ni 100k, wewe utatoa kama 10%. Kama wewe unapata mita moja, utatoa sasa 30%. Yaani inaenda kulingana na ile income yenye mse una get. Sasa hizo, so si tunasemaga gava inafaa ipasu hii taxes yenye inaenda kulingana na chenye mtu ana receive. Si yenye tu kila mtu anataksiwa kama uko na wera ama una wera, ama kama una run busy ama mwingine hata ana busy. So ndo hiki tu ikue fair, ndo kila mtu akue na benefit, isikue mtu mwingine unafinyika. Kwa ukisikia wase wamesoma stories za tax, utakwambia kuna hizi vitu wanaitaga principles of taxation. Yani hii taxation inafaa ifuate rules fulani. Unacheki? Tax ikiwekwa, KRA kikuja kutuwekea tax, hiyo tax venye wameamua kuweka hii tax inafaa ikuwe imemeet rules fulani. Na rule moja inakuwa gani? Wase wakuwe na ability ya kupay. Unacheki? Ukiwekea wase tax, wase wakuwe na ability ya kupay, waweze kulipa hiyo tax. Alafu kitu kingine ni important sana, ni wase waweze kubenefit from matunda ya hiyo tax. Na hapo sasa ndo unapataga kuna ngori. Kwa unapataga sana especially hata Kenya na Africa sana watu hawa benefit from taxes wanalipa. Kiplimo, niruhusu tu nikuulize swali moja, because if I got you right, ulianza from a very basic point of conversation ukisema the reason mbona hata tunalipa tax is just for us to live in a better society. Labda tuwe na machuo poa, barabara fiti, labda tukuwe na hosi hata mtama lituko. But kuna jamaa labda hajai experience vitu kama hizi. Kuna jamaa labda naishi deep within the slums, hajai experience easy experience yenye unasema tunafaa ku experience because tunalipa tax. Huyu jamaa anajaribu ku reason out, mazee, sina wera, sina chochote ya kujikimu, bado nalipa gava tax. Is it really fair? Is it really fair for somebody, mtu kama huyo aweze kulipa tax? Mbona gava basi isikamtu with the model yenye wale watu wamejiweza watalipa tax, wale watu hawawezani watengwe kidogo? Mbona gava lazima tuoze kila mse ushuru? Sasa unacheki, hiyo question yako ni poa sana. Juu enyewe mtu unajua unafika position nyingine mpaka unajiuliza niendelee, mbona nalipa hii tax na sioni matunda yake? Unacheki? Lakini sasa unapata kama for hii example ya Kenya, kwa hii state yenye Kenya iko saizi, unajua hii hata mtu wa class 1 anajua Kenya ina madeni kibao. Kenya imekopa yani imepita ile length yake enye imerekomendiwa na maprofessional. Hii ndio level haifai kupita. Sasa Kenya ndio wamepitisha hiyo level. Na unasikia pia saizi wabunge, hii conversation mpya imekuja, waongeze capacity ya kukopa hadi 12 trillion. Ndio hii tunaenda kupitisha ile 9 trillion waliweka. So inamaanisha tutakopa tena na tena. Na unajua ukikopa lazima ulipe. Hiyo ni kawaida. Sasa unajua pia kwa hii process ya sisi kukanyagiwa na watu tumekopa, watulipe kama China na hizi mabank bigi tunafaa kuwalipa. So gava iko under pressure ya kulipa hizi madeni. Na so chenye unapata inafanya, ina try kuintroduce mataxes zingine, mataxes zenye hata zingine ni regressive. Hizo zenye wanaekea kila mtu alipe dodo mingi ikamweze kulipa hizi madeni. Ni kama tu ile VAT, ile time waliongeza VAT, I think ilikuwa 2018 if I'm not wrong. Wakaisukuma mpaka 16%, alafu kuna zingine pia zilirudishwa mpaka 8%. So unacheki hiyo rush ilikuwa ni wa meet deadlines za madeni. So hiyo ndo naweza sema ni reason big sana ya kwa nini gava inafanya taxes zingine hata zisikue fair. Ni jua hiyo rush ya kutaka kulipa zile madeni tena. Alafu pia si ati gava haijui hizi vitu. Gava inajua. Cause wale watu wana work pale treasury cause treasury sana ndo ina coming up na hizi matax. Kazi ya KRA tu inakuaga kucollect. Unajua hivyo? KRA tu wao ni kazi yao tu ni kucollect, lakini treasury, ile ministry ya treasury ndo wao wenyewe ndo wanasemanga haya to create hii, to introduce hii pande fulani. Sasa unapata hizi taxes hata ukiangalia nchi zenye develop fit,
nchi za majuu, unapata wame reduce kama wako na hizi regressive taxes, wako nazo chache sana. Wao wana insist sana on progressive, wana tax the rich sana. Unacheki? Wao wana tax masonko sana kuliko venye wana tax maskini. Because unajua tax at the end of the day inafaa kuwa tulia, because unajua kwa hii maisha hatupo sawa. Unacheki? Kwa hii maisha kuna masonko na kuna wase hawana do. Unacheki? Na hii inatokana na factors mingi kwa society. Kuna wase wali get education fiti, kuna wase wengine mapero wao walikuwa rich nini. Unacheki? So inakuaga tax, inakuaga ni tool, inakuaga ni kitu ya kutry ku redistribute wealth kwa economy mzima na kwa nchi mzima. So unapata hata wale wase wako ghetto, wase wana do nini, unapata wale marich wakitaksiwa nini, hata wao wanakuja wanapata mausi pale, wanapata life poor. Pia life poor inawafikia hao. Sasa unapata cause kama Kenya, mimi siwezi kuchocha. Unacheki Kenya tuko watu 47 million. Lakini unajua 8,300 people, watu 8,300 tu wana own more than the rest of the people in Kenya mzima. Unacheki inequality iko Kenya. Noma. Hiyo lazima nirudie tena. 8,300 people wana own more than chenye hao watu wengine wana own collectively. Yani ukutanishe do hawa wengine wote wako nao 47 million na 8,300 hawa se bado hawafiki. Unacheki? So hii inamaanisha boss labda nikuulize boss labda tu nikukatize short manze because ukisema 8,300 people wana own much more than what the whole population wana own in this country. Somebody somewhere mwenye nasikia this conversation atatend ku argue out then that ili gava iweze kurecover eden yote yenye inatupush nayo, yenye ina wamake wa come up na hizi mataxes zinatunyanyasa. Mbona gava isiende kwa watu wa recover hizi do wako nao walipe nao hizi madai? So hapo ni kweli uko na the right idea by the way. Juu hivyo ndo gava inafaa kufanya, cause okay, uwezi sema iwaende ichukue tu do pale, cause unajua pia wase hiyo ni do wame earn. Unajua kunaweza kuwa kuna issues za corruption, yes, but at the end of the day hizi ni do wame earn. But sasa gava inafaa ikuje na system ya kuacha kuleta hizi tax regressive zenye wanaekea kila mtu. Wanafaa iwaeke hizi tax ikuwe zenye masonko ndo wanataxiwa more kuliko wase hawananga do. Ndio at the end of the day hii do ikuje kwa watu wengine. Alafu acha nikupatie example nyingine ya shock, example rahisi sana. Unacheki mama mboga mwenye anauza mboga pale mtaa. Na kuna umse mwenye ako ndani yao wase 8,300. Umse si ana kampuni yake bigi. Umse wa kampuni yake bigi analipa 30% corporate tax. Hii ni annually, si ndio? So unapata mwisho wa mwaka yeye analipa 30% kwa ile profit amepata, anapatia gava. Haya, huyu mama mboga kila siku analipa kanjo, si ndio? Na yeye kulipa kanjo ile do anatoa apatie kanjo ndiye aweze kufanya biz pale. Ukikompea na do yenye huyu mother ataingisha mwisho wa siku, unapata huyu mother amelipa percentage bigi sana ya tax kuliko ile 30% yenye ule sonko analipa. Cause kama huyu mother amelipa kanjo ngapi? Amelipa kanjo kama so 2. Na ya mwisho day kiisha anapata ameingiza kama so 5. Unacheki? Hiyo ni around close to 50% tax yenye huyu mother amelipa. Na yeye analipa on a daily basis. Ule jamaa analipa tu mwisho wa mwaka. So unacheki hii system iko venye sasa huyu mother atawahi toka kweli ajijenge ama itakuwa tu ni ule msembigi. Alafu unajua ukiangalia pia na aspect nyingine ikifika ni kwa kuhepa tax, hiki kitu wanaitaga tax evasion. Unajua kuna wase wengi wanahepaga kulipa tax mbaya sana. Kuna ma systems nyingi watu hutumia wanahepa kulipa tax. So unapata huyu madhe mwenye anauza mboga, yeye hana ile uwezo ya kuhepa tax. Jukanjo atamkujia hapo, atamnyang'anya vitu zake nini hata wanaweza mpiga. Lakini ule jamaa mwenye akona kampuni yake bigi anaweza tumia corruption kuepa kulipa tax. Unacheki? Anaweza register hii kampuni yake kwingine kwenye wanalipa tax ndogo kuliko Kenya nchi nyingine. So unacheki at the end of the day ni huyu mtu mdogo ndio anaumia. Ndio maana tunasema masonko wanafaa kutaxiwa more than hawa watu wengine.
Come to think of it, even Kiplimo, because even as early as this year, government was to introduce another new tax, 1% of the gross turnover, whether or not you made profit. Inamaanisha hata kama niko na biashara na sija make profit, but lazima nilipe 1% ya gross turnover. Does it really make sense? Because mtu atatend kuargue out that mimi biashara yangu imekuwa dormant. Labda nilianzisha kampuni ya consultancy for a period of 1 year. Mimi sijai make anything, sijai pata client maze. Mnaelewa venye saa zingine uchumi inakuwa hard, hadi kusource client inakuwa ni normal. So me for the rest of 1 year sijai make. Lakini government inani require to make 1% ya gross turnover. Does it really make sense? Do you feel that kuna kitu tunafaa kufanya kama my youth, specifically kama my youth, because tunadress sana my youth. Do you feel kuna kitu sisi my youth tunafaa kufanya ili kutatua hizi mashida yenye government inatupatia in terms of tax? So hiyo especially hiyo issue ya hiyo tax ya 1% turnover tax yenye imeletwa, hilo knowledge niko nayo kuihusu. So ilifika point yenye kuna unajua venye gava huran ni gava do yao mingi yenye wanakuaga nayo ni yenye wametutax. So hiyo ndo wanachukuaga, wanapanga venye wataitumia kwa hii nchi, venye watajenga machuo, watafanya nini. Hivyo sasa ndo wao operate generally. So unapata kwa hii process ya kucollect tax ndo kuna kuaga na ngori sana. Kuna wase wengi uhepa kulipa tax sana. Na sana ni hizi makampuni bigi. Ndo kuna hiyo uwezo na hiyo knowledge ya kufanya hiyo ukora yote. Mse mwenye ana do, yeye shoka inamwangukia vibaya sana. So unapata kumekuwa na wase, hebu nikuulize Asho, kuna mse amekuwa na kampuni yake imerun for 20 years. 20 years. Unaona hata ofisi inatoka Inda, ofisi inaenda Upper Hill, lakini mse ana cooking books zake. Unacheki? Anapika hizi books, anapika numbers, inaonyesha mwisho wa siku jamaa make profit yoyote. Hasa hapa gava inashindwa, hasa hapa tutatoaje ile wanasemaga profit after tax, na jamaa hapa make loss. So hii 1% tax ilikuja ndo itarget awase wenye wanakuwa wamepika vitabu ndo wasilipe tax, wanaepa kulipa tax bigi sana. Unacheki? So hiyo ndo ilikuwa a way ya kuintroduce hivyo. Naweza sema pia kwa vijana, unajua KRA inafaa ikuje na schemes za kupatia wase especially mavijana, kuwapatia a way in which wataweza kulipa, yani hata busy kiwa mbaya wataweza kupatiwa liwe. Na unajua hizi vitu some of them zina exist. Na unajua sana kuna kuaga na perception mbaya kuhusu KRA huku nje. Watu wanakuambia hata ukisikia KRA hata damu inachemuka, mazee hawa sasa wamekuja kunimaliza ni aje. Lakini unajua in real sense hii ni tu perception yetu tuko nayo hapa nje. Na sana naweza sema tu ni kutokana na kutokuwa na information. Unajua kama hii mwaka unaona busy yako hautaweza kulipa tax, unajua unaweza enda hadi kwa ofisi ya KRA na uambie wase cheki, mimi sitaweza kulipa tax hivi. Na unajua watakupatia plan wakwambie sawa, wewe huwezi lipa tax hii mwaka, lakini unaweza lipa gani, kiasi gani mpaka umalize. Unajua pia KRA au plan yao wanacheki pia, wanaona cheki jamaa kama hizi lipa tax yote saa hizi, si hakuna haja ahepe akose kulipa zero, si afadhali alipe kidogo at least ndio ikuje at the end of the day. So Kiplimo, sorry to cut you short, but I'll stand to argue it on this perspective, because ukisema kuna venye tunaweza approach KRA tuende hapo times tower na tukae chini labda na huo commission na nimshow ati manze mimi siwezi lipa because nimekuwa na mashida za hapa na pale, so siwezi lipa. Into real sense, into real perspective, and to the real now Kenyan knowledge you have, unadhani ukimove into times tower tu kutafuta commission na ubonge hiyo story, kuna mtu atakupatia that listening ear na muweze kuongea this story? And labda tu, if in any case niende hapo na ni fail, is there any way again that naweza sort of address hii issue, labda outside KRA, labda niseme kotini, ama kuna labda niseme organization yenye nafaa ku approach kunisaidia kutatua hii story? So siwezi speak for KRA jumi sifanyi kazi KRA, but hizi ni processes zenye wametoa information kuhusu kwamba unaweza enda kubongana wao
uelezee situation yako ya business yako chenye undergo currently, na mta come to a sort of an agreement. Lakini wacha tuseme hivi, unajua saa zingine kunaweza kuwa na what is written in paper na chenye inafanyika actually, unacheki. So kunaweza kuwa hapo ndani kuna ngori, inaweza kuwa high work venye iko juu. Kenya unajua pia inakuwa na matata, unajua pia si kila kitu inakuwa 100%, lakini kama hiyo ndio process wametoa, tunaweza tumia hiyo pia tuijaribu kwanza, tuangalie hiyo story. Na hii sana sana ni kwa wasi wako na mabiz. Unajua ma youthman saizi wanajaribu kuanzisha biz, big up sana, wanakazana kabisa, tunakazana, tunajaribu kuanzisha biz kila siku. So unapata sana sana na Ashok naweza sema hizi stories za tax, shida kubwa inakuaga ni knowledge ya tax. Juu na hapa ndo mi ufault sana KRA. Hapa ndo KRA wanakoga wamekosea. Unacheki wakibonga stories za tax, hata hizi tax zimetolewa January, hizi minimum tax, unacheki hizi matax kama hiyo turnover umemention yenye imeintroduciwa. Kusema kweli Asho, hata ukicheki venye KRA imetokea kwa media kubonga hii story, sana sana hii story wanaibonga pale kwa TV na kizungu bigi, unacheki. So unapata at the end of the day watu wajeelewa fiti, mayutman wajeelewa fiti. So mimi nasema kwanza KRA inafaa itafute platform kama Shujaaz wakuja wabonge hii story hapa. Juu hapa wa vijana ndo wanatusikiza, mavijana waweze kuelewa history ya tax, na wasikuje mara moja, wakuje mara kadhaa. Juu history ya tax unajua pia si kitu rahisi. Watu wengine pia wanaweza kosa kurada na time na siku moja. So inafaa pia wakuje watoe hizi story, watembee mitaa. Unaonaga venye watu huendaga mtaa wakiulizia watu kama wamehesabiwa kura, kama unaona venye wale wasewa nini walienda, wasewa census. Pia wasewa KRA unafaa tembe hivyo. Juu unajua information ya tax ni important sana. Ni important sana. Juu at the end of the day KRA ikikujiaga kama hujalipa do, hawachekagi na wewe, si ndio? So wanafaa tupe information in the first place. Unapata kama leo YouTube anakianza nini? I think itabidi tumewatafuta because actually story nzima ya tax entail a lot kabisa, and they entail a very deep knowledge yenye wao pekee yao ndio wanaweza to provide. So I think hata going forward tunafaa tu kuwaleta kwa hii conversation, tukae tu nao chini, watuambie shida iko wapi na watu pay into detail mbona wana come up na hizi taxation. Niruhusu tu nikukatize short hapo in a short while, niingie tu kwa mara nyingine tena niweze tu kuleta mafans ambao DJB alizungumza nao last week, watupatie tu maoni yao, how they felt about this tax thing. Wanasema nini kwenye mtaa. Sisi tunaweza kuwa tunaizungumzia hapa kwenye mtandao, but yule ambaye ako mtaani anasema nini kuhusu the tax system. Ndio conversation tulikuwa nao na DJB kwenye street. Nasikia tu kwa mara nyingine tena vile mafans waliweza kusema. Tukiwait hiyo video iweze come up, nasema tu ni asante pia kwa mafans ambao tayari wametune in for this particular conversation. We can't make it without you. Kila siku, okay? I think iko tayari. Mainapa kutoka Mombasa County, Kisauni constituency, Milima ndo mtaa. Hustle, especially taxes na wakaje na zina affect my youth aje. So taxes ni venye government wana collect hiyo ndo pate revenue na ndo fanya hizo all budgeting na nini. So hapa kwa youth, ukicheki youth kibao huwa wako katika ile class ya working class. Hapo ndo problem ukuja, maybe pengine government wanacheki kwamba youth contribute sana kwenye taxes, na ndo maana pengine once wanafanya budgeting youth huwa hakuna effect yote ambayo tunafeel kwamba hiyo budgeting yatusaidia. Ukicheki sana sana katika ku-empower youth, tuende kwenye sports. Tumeona kwenye sports, especially nikiongelea county yetu na hata coming down mpaka constituency, tupae viwanja, hakuna wakubwa wanashughulikia sports, wanashughulikia mayouth wana talent, lakini hakuna support yenye anapata. Hatuna viwanja standard vya kufanya talent iende mbele. So vitu kama hizo zinafanya mayouth hawaoni effect yote na hii taxes. Alafu pia kwenye sana kwenye talent still, kwa sababu hakuna kazi, youth wamerely on talents. Kuna mayouth ambao pale wanafanya madrama manene, ni musician,
hatuoni do yote ambayo ya come down kutoka kwa government kwa support. So maybe nikiongelea kuhusu taxes, maybe vile many youth wako kwenye working class, maybe government ndio pia wanaona hawa contribute sana hapo. Kuna history ya tax na my youths. Tax ina affect sana my youths. Juu ni rate ya msee yenyewe kutoa tax. Na lazima ukatwe, umeenda ka job, mshahara, lazima ukatwe ile monthly unakatwa kwa kitu kadogo. Lakini hiyo tax kukatwa iko na high impact sana kwa mshahara yako. Juu unapata hata mshahara yenyewe unapata haitoshi. Unaona? So, kama ikiwa imekosa kutosha, hiyo mshahara hata utaibudget aje. Unaenda pia mshahara unatoa, unataka kununua food, unataka kununua assets. Hapa kwa food sana pia food zinakatwa. So pia ni bei kali, unapata pia assets ni bei kali. So unapata at the end of the day, hakuna hata kitu hata ile una save. Unapata hata savings zako unatumia tu. So taxes zina affect sana my youth. Juu hiyo mshahara unapata hata budget haitoshi. So unapata hata vitu zenye umebudget unanunua kidogo this month, next month tena unaendelea. So unapata hata usongi sana. Ni step by step, but ile yenye unaweza taka kusonga tu smoothly kimaisha au songi. So tax iko na impact kubwa sana. Jiko kila mahali, ina affect kila sector. Ina affect kwa mshahara, kwa foods, unaenda unabuy foods ni bei kali, assets, vitu ni nini. Unaona? So kila kitu ime affect tu, unapata ina affect tu sana. Kiplimo, ukiweza tu sikia a lot of this conversation yenye tulikuwa nao na mafans kwenye street, 90% of them ni watu wanalalamika about swala nzima ya tax. And labda mtu somewhere anajiuliza, what will happen to me if I evade tax? Ni nini itanifanyikia nikiamua kutolipa tax? What will actually happen to me nikiamua nihepe kulipa tax? That's the conversation labda mtu anajiuliza huko nje, because kila mtu analilia history nzima ya tax. So labda mtu at the back of the mind anasema, away from hizi zenye zinakatwa directly, kama labda zenye zinachajiwa on goods that we buy, zile zenye nafaa kuremit, labda kama on a monthly basis, labda niko na kampuni nafaa kuwa nalipa tax. What will happen to me actually nikiamua kutolipa? That's the conversation labda mtu ako nao kila mali. So I will ask you directly, is there any effects uko nje mtu akikata kulipa tax? Kwanza Ashok, big up sana kwa mafans mazee kwa kuparticipate kwa hii conversation. Alafu nakuomba tu kidogo ni backpedal tu kidogo ni kupatia story moja. Nina boys wangu alianza biz 2016. Akaanza biz, akakuwa anafanya biz yake fiti, amefungua kampuni, lakini kama before tusikize mafans wetu, nilikuwa nasema KRA ina issue big sana ya communication. Wase wengi hawajui hizi stories za tax zinaendanga aje. So boys ikafika 2018, hiyo ni miaka 2. Wakamshow cheki buda, KRA ndio sisi. Wewe sasa ujokuwa ukilipa tax, hii ni mwaka 2 sasa hujalipa tax. Wakampiga mapenalty zingine bigi sana. Na umse ngori ilikuwa tu ni hakuwa naelewa hii process inaendaje. Unacheki? Ndio maana nilikuwa na insist sana KRA kuje kwa hiyo point. Alafu tukikuja kwa hiyo point umemention, kwanza naweza sema, unajua tukiamua kutolipa tax, hiyo scenario itakuwa ngumu sana. Juu sasa development bado itaendelea hii Kenya ama haitaendelea. Unacheki hapo tutakuwa tumekata sana. Sasa unajua tax tunatakaga tuiangalie hivi, tuachage kuangalia tax ni kama tunapanishiwa. Unacheki? Najua most of us tunafeel tunapanishiwa juu saa zingine hatuoni matunda hivi tu. Lakini ile attitude tunafaa kuwa nayo ni attitude ya kukua hii kitu ni obligation, ni jukumu letu kulipa, si kulazimishwa. Na kama ni jukumu letu, basi hii kitu inafaa inatupeleka another step. Sisi tuko involved kwa hii process ya kudecide ni nini inaendelea hii Kenya. Acha nikupatie scenario poa sana. Hii Kenya population big sana ni akina nani? Si ni ya youth man. Si ndo wengi hii Kenya kabisa. Na hiyo inamaanisha basi kama ni hizi taxes nyingi, youth man ndo wana contribute sana juu wao ndo wako wengi hii Kenya. Na kama tuko wengi hii Kenya Ashok,
mbona hatuparticipatingi kwa process ya kusema hii tax itatumikaje? Umesikia ule boys mwenye tumemsikiza sahi amesema huku tuna ngori za sports nini, yani gava haishughulikie hizi story. Lakini hapa ndo mimi nasemaga sisi mayouth wenyewe tuko na ngori. Juu unacheki kama sisi ndo wengi, population yetu ndo big hii Kenya kabisa. Unacheki? Ni sisi basi ndo tunafaa kwa at the forefront ya hii story. Sijui kama umecheki, na hii ni poa sana juu devolution hata ndo imeleta hii story. Unacheki sasa venye kila county iko na kuna maward, kuna ma MCA, inatangazwaga sana. Hata ukienda kwa ofisi ya MCA utapata hapo kwa notice board wamesema siku fulani kuna story inaitwa budget making process. Yani tunaamua ni nini hii ward yetu ama hii county yetu inahitaji, ndo tufanye nini, ndo tuamue nini inahitajika, ndo ikikam tujenge. Unacheki? Na sasa kwa hii process unapataga kuna public participation, hata unapataga kwa gazeti, unapata imetangazwa FB wapi, lakini ngori bigi na kwa wapi? Ukiingia Ashok nakwambia, ukiingia kwa hizo maroom, kwa hizo unapata tu ni wazee solo ndo wako pale. Mayouth man mazee tuko wapi? Sisi ndo wengi kabisa, population yetu ndo bigi. Lakini sasa unajua pale wazee wanasema hii jengwe. Lakini sasa kama mayouth man sisi kama hatuko, sisi ndo tunafaa tuseme cheki hapa tunahitaji facilities zetu za ball, tunahitaji nini na nini hapa. Sisi ndo tunafaa tuseme nini tunahitaji. Tunapataga sana population big ya wako kwa hizo marooms, wanaambia MCA, wanaambia ward representative, mtujenge hii na hii na hii, ni wazae. Sasa pia sisi tunafaa tuingie hapo ndani, tupige kelele, tuseme hapana, si pia sisi tunahitaji hii na hii na hii na hii. Juu nikuulize, kama hii Nairobi ukienda kwa mitaa, population mingi ni akina nani? Ni mayouth man. So sisi ndo tunafaa tuweke sauti yetu pale juu kabisa. Safi sana Kiplimo. Muda iniruhusu tuendelee past this, but I regret it because we are tackling a very interesting topic, and we are tackling a topic that to involve directly sana kwa maisha yetu. I wish we had a lot of time, because tax actually it's so broad. Hatuwezi even cover it within a single day. Labda tukuwe na 7 days in a week ya kupiti tu chini hapa kwenye page ya DJB tuzungumze tu masuala ya tax. So niruhusu tu nikate this conversation at this point, but before nikuruhusu uende bro, labda kuna mtu ambaye amekuwa akisikia history nzima ya tax, but hana that information, hana what is required of him or him kuweza kulipa that tax. Labda kuna kitu anataka kuweza kuinquire about tax. Anafaa kwenda wapi exactly kuinquire more about tax na kuweza tu kujua how he or she can go about history nzima taxation? Mtu anafaa kwenda wapi? Okay, so kupata information kuhusu tax, na unajua information huku nje inakuwa mingi kuhusu tax. Kuna tax consultant, kuna kina nani, kuna nani, lakini to get the right information from at the end of the day watu wenye wanakujaga kuchukua hiyo tax, so ndo tupate ile accurate information, tunafaa to visit KRA. Unaweza enda pale physically kwa customer care desk yao, uwaulize kunaendaje, hebu munieleze hii story. Unaweza pia ingia kwa website yao ucheki ni hii story inaendaga aje na aje na aje na aje. Alafu pia ukitaka kulearn sana kuhusu tax justice na venye hii story inaendaga na venye gava inafaa kuchukulia aje stories za tax, unaweza pia enda kwa website yetu ya East African Tax and Governance Network, ni www.eataxgovernance.net. Pia tuko Facebook, tuko Twitter na tuko LinkedIn, East African Tax and Governance Network. Unaweza fuatilia hapo information mingi, ujue ni aje, ni mistakes gani gava ufanya na inafaa kurekebishaje. Shukrani sana Kiplimo. Sorry tu niliweza kupoteza because of network issue. Sorry to apologies on that. Unajua saa zingine hizi masuala za mitambo kidogo zinaweza kutumbes. But I think mafans wameweza kusikia. Nasema tu ni asante bro, because you've shared quite of an information.
and you've shared a lot of information that is so knowledgeable kwa mafans ambao wameweza kuwa nasi for this particular conversation. I had mentioned to you earlier that topic ya task is so broad, hatuwezi tackle hata within a single day, but actually that yenye tumeweza kutackle within these 40 minutes is a 70% plus kwa yule ambaye amekuwa nasi for this particular conversation. I'm so humbled bro, nasema tu ni asante bro. It's very rare kupata tu mtu ambaye anakaa chini na sisi na waweza tukuchambulia hiyo swala nzima ya tax venye umechambua. We don't take it for granted. Tunasema tu ni asante. Na kwa yule mafan pia ambaye amekuwa nasi for this conversation, tunasema tu ni asante, because actually this conversation pia haiwezi kuwa propelled to greater heights kama mafans wetu wa. Tunasema tu ni asante kwa kuweza kutuchagua basi kama platform yako nambari 1 kuzungumza tu masuala nzima za hustle. Asante Kibet sana. niseme tu bye bye for now. Safi sana, shukran bro, and we hope to have a greater conversation siku nyingine tena about this swala nzima ya tax. Lakini for now, from me and the rest of the team, nasema tu bye bye for now. Bye. Thank you.